Una madre de 90 años salió de excursión con su hijo. Pero fue cruelmente abandonada en lo profundo de las montañas y los bosques. 8 años después, aquel hijo, ahora increíblemente rico, regresó junto a su padre para expiar sus pecados en el mismo lugar. En medio de las montañas resonó de repente una voz clara y tierra. Hijo mío, al fin has vuelto. Era ese voz humana o un eco del Allah. Una llamada desde el inframundo o el juicio de los espíritus de las montañas y los campos. Detrás de aquel misterioso sonido se escondía un pasado atrás que comenzaba atrás con un viaje que en apariencia era un acto de piedad filial. Hace muchos ecos en una pequeña aldea al pie de la montaña del viento negro. Vivía una familia de apellido Chen. Esa familia amida una anciana llamada Lu, una mujer que había su vida. Era bondadosa y generosa. Aunque solo tuviera un cuenco de avena, siempre compartía la mitad con los mendigos que pasaban. Su esposo, el viejo Chen, era un campesino honesto y trabajador. No tenía grandes talentos, pero era diligente y constante. Su único hijo, Chen Ming, era el orgullo de Lu. Su razón de vivir. La familia era pobre y durante la infancia de Chen Ming nunca conoció un solo día abundancia. Leo para que su hijo comía un poco, 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 boga, para que pudiera vestir ropa nueva, pasaba noches enteras cocinando a la luz de una lámpara de aceite. Toda su ternura y esperanza estaban depositadas en él. Y Chen Ming, siendo joven, parecía prometedor. Desde que decía, no quiero pasar toda mi vida en este pobre pueblo de montaña. A los 18 años decidió ir a la capital provincial a probar suerte y aprender el oficio del comercio. Pero de donde sacaría su
familia, el dinero, para, el viaje, few, lu, quian, en secreto, empino, su única, dot de boda, una, horquilla, de plata, y pidió, prestudo, a todos los vecinos, hasta, reunir, lo near, 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 lo, unlor, near, repu, repu near, duni, reender, cor uo, remir, men war, in war, near, neo, near, we near, reu, pu so, du, du, at you do, la noci, entis, de su partida, tomo, la mano, de su hijo, y la dio, mil consejos, que al final se, resumian, en, una, sola phrase, hijo mío. Cuando salgas al mundo, sig, siempre, el camino correcto. Mantén un buen corazón. No te pido riquezas ni pasa, solo que vivas en paz, y con seguridad, chen, ming, parcio, y esa despedida duro días ecos. En es tiempo paso, decir, un aprendiz, pobre, a convertirse, en un exitoso, comerciante, de seda, en la capital. Se casó con la hija de una familia adinerada. Compró una casa de ladrillos azules y tejas grandes. Y escapó del ambiente de pobreza que tonto despreciaba. Pero, conforme aumentaba su riqueza, su corazón cambiaba. Empezó a avergonzar de sus padres humildes, considerándolos una manca en su nueva vida. Rara vez regresaba, y cuando lo hacía, apenas dejaba unas pocas monedas antes de irse de nuevo, temeroso de que su ropa fina se mancara con la pobreza del lugar, dat su esposa, una mujer, un ems materialista, solía susurrar al oído por favor, no los traigas a la ciudad. Si mis hermanas los ven, como padre mostra la cara. Liu, a pesar de sentirse orgullosa del éxito de su hijo, no podía evitar sentir una punzada de tristeza. A sus 90 ecos, su salud se debilitaba, y sus piernas apenas la sostenían. Solo decía que su hijo volviera a casa MC menudo, que pudieran sentarse juntos como antes y compartir una comida en familia. Es otoño, Chen Ming regresó, sorprendente,
estaba, ms, efectuoso, q. Nunca. Y la dijo, a su madre, madre, has trabajado, duro toda, tu vida. Tu, hijo, ha sido, desconsiderado, pero quiero, compensar. He oído, hablar, del templo, del Dios, del montana, en la cima, del monte, viento, negro. Dicken q. Los disos ali, se cumplen. Manana te lavaré, para, rezar, por tu salud y una larga vida. Liuse, emociono, tanto, q. Se la llenaron, los ojos, de lágrimas. Penso que su hijo, finalmente, había, recordado, su deber filial. Tomó su mano y, entre sonrisas, dio, mi hijo es tan considerado. Si estos rizos pueden acompagar, montana arriba, todo apena, el viejo chen, su aposo, observo aba, en silencio. Algo, en su interior, eladitia, que algo, no estaba, bien. Not o como su hijo miraba, constantemente, alrededor, como si buscara algo, y como trataba a su esposa con una amabilidad forzada, pero al ver alu tan feliz, calo guardando la inquietud en su corazón. Al amanecer del día siguiente, Cadmin cargo a su frágil madre en la ascenso, y comenzó el ascenso por el sendero del montón, era alto y el camino empanado y peligroso. El sudor la empapaba, la frente mientras jadiba por el esfuerzo. Liu, con sus manos ásperas y linas de amor, la secaba el sudor. Una y otra vez. Hijo, si estás cansado, descansa un poco. La dicha con ternura. No te preocupes, madre, respondía él, aunque por dentro su irritación cruel eders. Sentía que su madre pasaba como una montana sobre su espalda. Su respiración se volvía cada vez más pesada, y al oído, y la vergüenza comenzaron a mezclarse con la fatiga. Record, oh, las burlas de los ricos, y el desprecio de su esposa. Un pensamiento oscuro, como una serpiente venenosa, se deslizó en su mente. Si no fuera por esta vieja, podría librarme de mi pasado para siempre. Entonces sería realmente un hombre de sociedad, cuando la gran un vala escondido, Chen Ming,
se detuvo. Madre, scientate, acqui un momento, Dio, suavemente. Ir, adelante, aver che camino, es, lu, confida, ascencio, con una sonrisa. V, Hugh. Mama te esperara aquí. Chenming la miro una última vez. Su rostro, arrugado, mostraba solo amor y confianza. Por un instante, la duda, la cruzó, la mente. Pero pronto, fue devorada por el deseo de una vida sin cargas. Es muy mayor, se dio a sí mismo. Dejarla, descansar, aquí, en este hermoso lugar, quizá si su mejor final. Con esa cruel justification, aprolo los dientes, se dio la vuelta, y desaparece entre los árboles sin morar atrás. Liu espero. Aspero desde el amanecer hasta el atardecer, y del atardecer el amanecer siguiente. El viento de la montana se volvió cada vez más frío. Tomo el abrigo que su hijo la había dejado, lo envolvió sobre su cuerpo, y siguió mirando ido. Primero sintió confianza, luego duda, después miedo, y finalmente comprendió. Su hijo la había abandonado. Aquella mirada llena de amor se tornó en una infinita tristeza y desesperación. Mientras tanto, Chen Ming había bajado la montaña por un camino oculto y regresó solo a casa. El viejo Chen, el verlo ligar sin su esposa, se alarmó. ¿Dónde está tu madre? ¿Por qué vienes solo? Chen Ming apartó la mirada, y, fingiendo tristeza, mintió, madre. Cayó por un precipicio. No pude salvarla. El viejo Chen quedó, pero su cor a buscarla. Pero su hijo lo detuvo. Entre lágrimas, padre, es inútil. El acantilado no tiene fondo. Abajo, hay lobos, y tigres. Ir Syria, Morea, en vano. El anciano, destrozado, la creo. Esa noche, la casa de los chanquedo en silencio. Y solo se escuchaban los sollozos de dos almas culpables y una ausencia que momentana era. Lori desconsolidant. Días después, Chen Ming usó la excusa de cuidar a su anciano padre y también se lo llevó a la capital provincial.
Ali, vestia, ropa fina, usaba, dinero y, con elo, acalo, conto, a su padre como, a su propia conciencia. Mientras, tonto, su madre, de 90 ecos, abandonada en las profundidades de las montañas, aspiró en silencio hasta que, lentamente, cerró los ojos, y se desplomó sobre una piedra frioladas. Amigos, si han llegado hasta aquí, no sienten también rabia por el comportamiento de Chen Ming. Ni siquiera los tigres devoran a sus crías. ¿Cómo pudo cometer algo tan cruel? Realmente lo murió así. Y chua castigola esperaba a Chen Ming. Si quieren saberlo, no olviden dejar su me gusta y subscribers al canal. Para no perderse la parte más emocionante que está por venir. Just cuando lo estaba a punto de exhalar su último aliento, un fenómeno extraño ocurrió en la montana del viento negro, en lo profundo de las montañas. Las bestias rugieron al unísono, como si lamentaran una perdida. Entonces apareció un tigre blanco gigantesco, con una marca dorada en la frente que decía rey. No vino a devorarla. En cambio, inclinó su enorme cabeza y acarició suavemente la médula ya fría de luz. Después, innumerables aves y animals salvages direct doses direct tomes. Algunos trajeron ganadarma lucidum, una hierba sagrada capaz de devolver la vida a los muertos. Otros trajeron agua pura de manantial que podía limpiar la médula y fortalecer los huesos. Poco a poco colocaron esos tesoros en la boca de lu, resultó que lu había sido una mujer bondadosa durante toda su vida, compasiva no solo con los humanos, sino también con todos los seres vivos. Cuando era joven, una vez rascado a un cachorro de tigre blanco atrapado en una trampa. En otra ocasión, entregó su ración de comida a una loba prenada que agonizaba de hambre. Lo que ella no sabía era que aquel tigre blanco era el dios de la montana, del viento negro
el futuro, rey de las bestias. Tu du en este mundo tin, espíritu, y las buenas acciones, que liu sembró, entonces, florecieron, ahora, en bendiciones infinitas. Just cuando liu estaba a punto de exhala su último aliento. Un fenómeno extrago ocurrió en la montana del viento negro, en lo profundo de las montañas. Las bestias rugieron al unísono, como si lamentaran una perdida. Entonces apareció un tiger blanco gigantesco, con una marca dorada en la frente que decía rey. No vino a devorarla. En cambio, inclinó su enorme cabeza y acarició suavemente la médula ya fría de luz. Después, innumerables aves y animals salvages direct doses direct tomes. Algunos trajeron ganadarma lucidum una hierba sagrada capaz de devolver la vida a los muertos. Otros trajeron agua pura de manantial que podía limpiar la médula y fortalecer los huesos. Poco a poco colocaron esos tesoros en la boca de Liu. Resultó que Liu había sido una mujer bondadosa durante toda su vida, compasiva no solo con los humanos, sino también con todos los seres vivos. Cuando era joven, una vez rascado a un cachorro de tiger blanco atrapado en una trampa. En otra ocasión, entregó su ración de comida a una loba prenada que agonizaba de hambre. Lo que ella no sabía era que aquel tiger blanco era el dios de la montana, del viento negro y el futuro, rey de las bestias. Tu du en este mundo tin, espíritu, y las buenas acciones que liu sembró, entonces, florecieron, ahora, en bendiciones infinitas. Nutrida por la energía espiritual de las montañas, liu no solo resucitó, sino que se transformó por completo. Su cuerpo ya no era el de una anciana, frágil, su salud mejoró, su cabello se volvió blanco, puro y brillante como la plata, y sus ojos recuperaron una claridad radiante. Podía comprender el lenguaje de todos los animales. No regresó al mundo de los hombres.
Quizá su corazón ya había muerto hace tiempo. Tal vez había comprendido la frialdad del mundo y decidió quedarse entre las montañas, acompañada por las bestias. Así, luce convició en la diosa desconocida de la montana del viento negro en cuanto a Chen Ming, que ancras abandonar a su madre, disfrutó unos ecos de comodidad. Su negocio prosperó hasta convertirlo en uno de los hombres más ricos de la capital provincial. Pero la retribución no tardó en llegar. Primero comenzaron las pesadillas. Cada noche sacaba con su madre sentada sobre aquella piedra fría, mirándolo con ojos tristes. Despertaba empapado en sudor, incapaz de dormir otra vez. Luego su salud empezó a deteriorarse. Su cabello caía en mechones y ningún médico podía diagnosticar su enfermedad. Lo QMs la dalia eran sus propios hijos. Lest dio todo para que tuvieran éxito. Pero ellos se convertirán en un reflejo cruel de su pasado, indiferentes, egoístas y arrogantes. Una noche, tras un fracaso en los negocios, Chen Ming llegó a casa borracho. Después de unas palabras, su hijo le gritó: tú derecho tienes a decirme cómo vivía. Tú mismo abandonaste a tu madre en la montana para alimentar a los lobos, todo por dinero. Y ahora me reprochas a mí por gastar un poco. En ese instante, Chen Ming sintió como si un rayo lo atravesara. Comprendió que el castillo del cielo había llegado. Pasaron 8 ecos. Chen Ming ya no era el empresario poderoso de antes. Se volvió delgado, enfermo y atormentado por el remordimiento. Regaló toda su fortuna y comenzó a peregrinar por templos antiguos, sagradas, buscando redención por el pecado cometido contra su madre. Finalmente, un monje sabio al escuchar su confesión le dio 8 palabras. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Chen Ming entendió entonces que única salvación estaba en regresar a la montana del viento negro, lugar donde había abandonado a su madre.
así, acompagado, por su anciano, padre, emprendió, nuevamente, aquel, sendero, empanado, con miedo, y esperanza, mezclados. Cuando llegaron al mismo valle de Asia, ecos, Chen Ming, ko de rodelas, frente a la roca, cubierta de musgo, y loro desconsoladent, madre, tu hijo, fu dislil. Ha, regresado, para pedirte perdón. De pronto, una voz, etérea, cálida, y familiar, resonó en el bosque. Hijo mío, por fin has vuelto. Chen Ming, y su padre miraron con asombro. De entre los arbos apareció una anciana, de cabello blanco, como la nieve, caminando junto a un tiger, blanco majestuoso, y un grupo de bestias salvajes que se movían dócilmente a su alrededor. Era la madre que había sido abandonada 8 años atrás. Pero no buscó venganza. Lo miró con calma y dio suavemente el ciclo de causa y efecto nunca se detiene. El sufrimiento que hoy padeces es fruto de las semillas que sembraste. Chen Ming se inclinó repetidamente hasta manchar las piedras con su sangre, suplicando perdón, sin decir una palabra. Lu se dio la vuelta y se adentró en las montañas junto a los animales. Nunca volvió a salir. Des entonces, Chen Ming renunció a todo y construyó una pequeña cabana al pie de la montón negro, donde pasó el resto de su vida amando la tumba de su madre y expiando sus pecados. Con el tiempo, la gente empezó a cantar una nueva leyenda. Se decía que en la montana del viento negro vivía una diosa capaz de controlar a todas las bestias, que bendecía a quienes eran bondadosos y honraban a sus padres. Esta historia nos enseña que nunca debemos tener la intención de dañar. Hay otros, y mucho manos, a quienes nos darán la vida. Todo lo que hagas, bueno o malo, volverá a ti alguna multiplicado. Gracias por escuchar. Que todos ustedes son hijos y padres llenos de amor, tengan corazones
bondadosos, y, familias, armoniasis. Q, la dicha las, acompage siempre. Nos vimos en la próxima historia.